reputation for being uncooperative with the national policies and sometimes is seen to antagonize the national government when it comes to decisions that are actually on the national level. The Western Cape is not autonomous, but must abide by national policies according to the Transportation Act and the legislative framework provided by National Parliament. The Western Cape MEC for Transport must communicate controversial scenarios with the Minister before they arise and have authorization to act. Mr. J.P. Smith confirmed that more than 20 taxis have been impounded during this term, with agreement of the city and the government. What about the law-abiding citizens, the lawful motorists who long to see an improvement in our road safety and security? We just want the taxis to give us the benefit of the doubt, to do as we all do, to follow the law. Taxis form a part of the transportation ecosystem in the Western Cape, including things like Ubers and the bus services and also the Metro Rail. But people must understand that the taxis are under immense pressure to provide for their families, and by recklessly impounding their livelihood, you influence the entire ecosystem, and there's places that the other forms of transportation don't reach, and taxis provide essential service to communities that are out of the reach of Ubers and Metro Rail and the bus lines. Thank you so much. Give them a round of applause, guys. Good work, guys. Good arguments there. Thank you. Right. The next group, that will be Breda River Female and Drakensberg. They can please come to the stage. Okay, guys, during their presentations, I suppose you are welcome to click the fingers and not make any other noises, please. Sometimes it can be a little bit distracting. So we are waiting for Breda River Female and Drakensberg. Are you coming? Breda River Female. Can you give them a round of applause, guys? Encourage them, please. Okay, you are against the topic. Visit on my left-hand side. Drakensberg. You are for the topic. Other side. All right. Remember, 30 seconds, 2 minutes, and then 30 seconds. Timekeeper, are you ready? All right. Breda River Female. You're going to start. Sorry, Breda River, you are against that. Sorry, Drakensberg, you are going to start. Okay, timekeeper. Greetings, ladies and gentlemen, and everyone in the house of Funda Mzantsi. My name is Kai Olof, and these are my two teammates, William Thiel and Nolama Kandani. We are from the Drakensberg Book Club. Today we are sitting here for the topic that agrees that the Western Cape government did have the right to impound the taxis that have led to the recent taxi striking. First and foremost, the reason why we agree is because over 70% of the population of the people living in South Africa's lives are at risk because of how our taxi drivers are driving across the country, chasing to get from point A to
point B. They don't. If you could take a great look on the purpose of the Thank video. you, thank you. Good morning, ladies and gentlemen. We are from Breda River Females Book Club, and I'm Chantal Bridger. I'm here with Emily Lowry and Yolanda Starkey. And we are here today to debate. We are against the Western Cape government impounding of the taxes, as it is a huge loss to our economy. Thank you. Thank you. If you could take a great look on the purpose of the verdict taken constitutionally by the government on the empowerment of minibus taxis as to pursuing the aims of reducing the high rate of accident caused by the reckless driving of the taxi drivers, and with that being said, it is statistically proven that 70,000 crashes on roads are caused by minibus taxis alone, and not to mention the fact that the majority of those very same taxis are driven by unlicensed drivers with unlicensed displays and unlawfully put on roads without permits that declares that they are entitled to be on roads, which is total misconduct and without consideration of those. 2 minutes. Yeah, but it's not only the taxis that are driving uncontrollably. Every person on the road today drives recklessly. So does that mean we must go and impound every single social car that's on the road today? And statistically, there's also a wide range of accidents for the normal drivers, not only the taxis. And the taxis are there to give the economy a boost. Are there to give the economy a boost. So if the taxis weren't operating, then how would the economy flourish? How would people be employed? People would then lose their jobs. And what happens to people who lose a job? Yeah. Recent updates have shown that 82 taxis were impounded, where 74 drivers were found to be drunk drivers. Then if you are worried about the jobs that people have lost, what about the lives that were at risk? If 74 taxis were impounded with drivers that were drunk drivers, then what do you think about the lives of the people that were at risk then? Does the jobs matter than the lives of those people? Then what also you mentioned, you said that this Santaco plays a fundamental role in the economy. They have no role that they play in the economy. In fact, they play no role that is conducive, because if you look at the way in which the taxis are operating, they don't even pay tax. So, in conclusion, we should be able to keep the drivers responsible, not the owner of the vehicle. We need to get a system in place where the drivers are liable for what they do, to get dangerous drivers off of the roads. Instead of impounding vehicles, that is helping the economy. We need to get drivers responsible for what they're doing, not the owner of the taxi. That means nothing. The owner of the taxi is going to get another driver eventually, but he now has to pay the import. But now the driver that was there. Thank you very much. We next have Goodwood and Breda Riverman. Goodwood and Breda Riverman. Please give them another round of applause, guys. Can I just see you clicking, guys? Can you click? That's how you encourage them. Okay? So please do that. Because you know it's quite a daunting task when you're standing up here. Okay? So encourage them. Goodwood and Breda River Male to the stage. Here they come. A round of applause, please. We have Goodwood for the topic on my right, and then Breda River on this side against. Goodwood on the other side, you for the topic?
They must not move the chairs. Don't move the chairs. With the other group? Brede River Male? Mr. Phillips? Are they not prepared? Do you want to take a chance? Okay. Drakenstein, that is on now, sir. Drakenstein. Drakenstein, you can just come and assist them, okay? You're not going to adjudicate you, you're going to adjudicate this one. Thank you. Yes, Brother Owens, come to the stage. Brede River coming. Brede River. So they are pitching, they are against. So guys, just listen to what your opponents are saying, and then you can respond to what they are saying. Alright, Goodwood is for the topic, Brede River against the topic. Timekeeper, he's ready. Goodwood, you ready? Okay, you may start. Did the Western Cape government have the right to impound the taxes that led to the recent supply? The answer is crystal clear, yes they do. We are Team Goodwood, I'm Franklin, this is Dane, Leto, and we will prove beyond reasonable doubt that the law is in place, and it is put in place there to protect all road users, drivers, and not just taxi drivers. Thank you. Good morning, everyone. I'm Hayran Itanar. This is my colleague, is Samain Bai. We are representing Brede River Males Book Club. We are against the Western Cape government for impounding the taxis because you can't keep somebody responsible, someone else responsible for someone else doing, you see. And if there is a law that states that, then why is the Western Cape the only province that is doing it, you see? No. My name is Dave Higgins of the Goodwood Book Club, and we cannot emphasize enough that the Western Cape government is well within their rights to impound taxis. Laws are black and white, and the backbone of maintaining order in a democratic society. Almost every person in this room is here because the law has mandated incarceration for breaking it, or here because they have a government-given mandate to support the law. People from all walks of life, across all backgrounds and cultures, nobody is exempt from the law. It must apply to all equally, no exceptions. This is not negotiable. So why do taxi drivers feel that they should be exempt? Let's put it into context. Imagine all the gang bosses go on strike and start shooting civilians because they don't want their organization's illegal firearms being confiscated by the police. That's the direction we're headed in, when a group of short-sighted people believe they have so much power that they're above the law. Santaco has every right to strike peacefully. The second it turns violent, it needs to be punished by the full might of the law. And all taxis are impounded under the National Road Transport Act of 2009, not city bylaws. All laws ratified by Congress and perfectly in order with our Constitution. It's worked successfully for 14 years. The only recent change is that the taxi drivers have gotten angry with there being consequences to their blatant lawlessness. I say, tough, deal with it. You can't use the fines as toilet paper anymore. Beg to get your taxis back and pay for it. If you don't want your taxi impounded, don't break the law. If you don't want to be arrested, don't break the law. It's a national act and it applies to all motorists. We can't make an exception and reward unacceptable behavior because one province has an unruly child throwing a tantrum. We are against this because why? The government, they don't care about the Western Cape. The reason why the government impound the taxis because the people, they overloaded them. They must not impound the taxi, they must give the driver a fine. Because why? It's the driver's responsibility to drive the taxi. Because why? The taxi is only a vehicle. Because why? End of the day, the boss
If they impound the van, then the business cannot go because why? Even the kids didn't go to school because there's no vehicles because why? The people in Western Cape, they don't have transport. They must take the taxi because why? Lot of people, they didn't go to work to provide for their family. And end of the day, the school children, they are behind all their schoolwork because why? In the parliament, the government say, they want to take the youth to must come work in the government, but if the kids don't go to school, how can they qualify to do their education? That is the reason I'm against this. And even the old people, they cannot even go to the hospital to go get their medication because why? There's no vehicles. Now I don't agree with this thing with the government, do you understand? The government is making everything. Thank you. So, in conclusion, gentlemen, we say that and stand for the fact that the government of Western Cape has the right to exercise the full force of the law. Because these misleading people here, clearly these guys are misled and they are misleading the whole nation. Who has the right to break the law simply because you were awarded a ticket saying that you were driving recklessly? Children were killed because of you foolish people, and we cannot say that. You understand? So we conclude, gentlemen, make use of the information. Thank you very much. I hear you stating there that we are acting foolishly, but the Western Cape, why is Ellen Windy the only premier that is making, impounding this law? Why? KwaZulu-Natal, Johannesburg, they're not doing that. Why? Ellen Windy thinks the Western Cape is independent of South Africa. It's not like that. We are a constitutional country here. The constitutional... Next, and polls for females. Overberg and polls for females. That was quite an exciting round, I think, eh? Wonderful. That is what we're looking for. Some enthusiasm there. We must believe that you believe what you are saying. That is the key of debating. You want to be on the camera there, so please don't move the chairs on the stage. 4, that is Polsmore female, and then Overberg on the other side. Right, timekeepers ready. Polsmore female, you're going to start there. You ready? Okay, you may start. Good day, ladies, gentlemen, and judges. My name is Michaela Wolf, this party my dear Michaela 5 and representing Portsmouth People. Today I will be debating on the topic, did the Western Cape government have the right to impound taxis that relate to the recent taxi strike? And we are debating for the topic. Reason being, the Western Cape government had every right to impound these taxis because laws were being broken, and laws were being broken. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Bonisile Ngazana. My fellow brother is Alfonso Tiniso. We are against what the government did in Western Cape. The government doesn't own itself for the Western Cape. No. Let me come quickly. It is respectfully that the government has made a chaos in our Western Cape province and destroyed the lives of our people.
and the government didn't respect the commuters. The government didn't even respect those who are the owners of the business. The government did have the motive to destroy the business in our province. Thank you. In South Africa, as well as in all other countries, a constitutional law is put in place to maintain obedience, peace, and a functional country. This law is there to protect citizens of that country, but taxi drivers seem to think that they are above the law and that they are exempted from that laws. And the law constitutes just in plain black and white. All drivers must be licensed as well as their vehicles. No overloading of vehicles, no cell phones while driving, no jumping of red lights at the robots, no overtaking when not permitted, being roadworthy and exceeding speed limits. The list is endless. These are the laws that taxi drivers break on a daily basis. Passengers pay for safe transporting from point A to point B, but their lives are being put at risk. Inconsiderate is what a taxi driver is. No point, that's just the bottom line. At the end of the day, they're inconsiderate towards other drivers. They only have their best interest at heart, and when they don't get their way, they call a strike. At the end of the day, it's like reprimanding a child that's going to throw a tantrum. So, at the end of the day, we are all here, in this room here, we are all here due to repercussions of breaking the law. So what makes a taxi driver exempt from that, and what that I stand? Laws put in place are not only to protect the passengers of a taxi or other drivers, but the taxi driver himself as well. The murders and violence that took place wasn't something new. Taxi buses have been shooting each other long before. Why should the government be blamed now? The taxi drivers work hand in hand with gangsters, offering incentives to generate crime. I think you don't understand the question. Did the government got the right to impound the taxes that lead to the strike? Yes or no? Are you a member of government or you're confused? Support the government. You gotta to have a clean understanding about the law that you put to govern the society in Western Cape. If you are government, you put the law to govern. First thing, you are government to govern. It's clean understanding. You have to clean understand before you cause damage, because you have a vision to see. You are leader. You are not anyone that sit there just make any decision. Your papers that impound the tax, there's a reason that you impound this tax. That's why you know the consequence, and now that you're faced, you have to apologize. This tax that you impound, do you know there are so many people dependent? Do you understand it? Because you don't understand, you're so chaos, make leadership. The same thing like if you make the same mistake you did in Maracana as a leader. Now after that people there, now you come to apologize. The same thing you are doing with the tax industry. You will call them and sit them down with them. You approach them, negotiate with them. And what they say, they deny. They deny your approach because they knew what's behind the decision to upon the taxi. All this thing that you say, driver license, on the road taxi, all this thing, why don't give fine? There's a procedure to follow. You have to have a such greater procedure to follow. You're not just upon any tax there. There's a family. There's a great organization for Western Cape, and 99% of people in Western Cape depend on the taxi. What kind of blindness that you don't see? I don't see what you are talking about, because if you check in the National Road Traffic Act book, it states in OTA that any taxis, cars, buses, anything that is on the road, if they do not abide with the regulations, then the government has the right to impound whichever vehicle. So, we acknowledge that this is a livelihood, but we also think every reasonable and logical individual You mix the information. You must go back and go and try to know what you are coming to do here. Listen very carefully. Go under the land. The national land is not about the rules and regulations of the road only K53. No.
listen very carefully. We are talking about the chaos and the death of the people. That is made by your government. It's its own decision. Your government take the decision to not even take care and respect for those who are creating jobs as the taxi industry, creating jobs. Thank you very much. These people are convincing, eh? Next up we have Cosmo Mail and West Coast. We are on fire. What's that song? Debating on fire. I'm also rapping and rhyming now. Okay, here we have Cosmo Mail and West Coast to the stage. Give them a round of applause, guys. Thank you. We have Cosmo Mail for the topic, Cosmo on that side, West Coast on this side. Yeah, for the topic and against the topic. Please remember, guys, to keep the mics to your mouth, please, so that we can hear you properly. Okay? The people are on fire here on the stage, so we are looking forward to seeing what you guys have to offer. Timekeeper, are you ready? Okay, debaters, are you ready? We're going to start with Cosmo first for the topic. You ready? Okay. Good day, ladies and gentlemen, judicators. My name is Isaac Kibiru, and this is Kelsey, and this is Russell Phoebe. Yes, we agree that the Western Cape government has the right to impound taxis, especially the ones that is without a permit. It does not fit to be roadworthy. Taxis does not respect our roads. Taxis also are discourteous, and my colleague will give you more details. I thank you. Morning, ladies and gentlemen. We, the West Coast Book Club, challenge the sudden, ludicrous idea of impounding the taxis. My second speaker will highlight the facts and elaborate their point. To conclude our standing, my third speaker will introduce to you an idea that, if implemented, will impose a more effective and peaceful result. Cosmo humbly accept your challenge. Firstly, in South Africa we have a constitution that the government holds. And as the government, they have different sectors that they have to look after. One of the sectors is public transport. In the public transport, there are certain rules and regulations that has to be followed and adhered. In the taxis that has been impounded, there were 30 taxis that was impounded. 24 of the taxis that was impounded had numerous fines that added up to more than 243,000. 6 of the taxis that was impounded by didn't comply for, it wasn't roadworthy. That's why the other 6, the additional 6 was pulled in. In South Africa, we don't condone criminology in any form. So if you take an illegal route and you get a fine, you're a criminal. So how can we agree to something that goes against the constitution of South Africa? I don't have any further comments to that, so I'll close with that. To add something towards that also, the taxis that was impounded, we can't say that is the cause. The cause for the strike that rises up is incompetent people that just want to rule South Africa in their own rules, not through the constitution. So we as South African citizens
and want to be model citizens, we will follow the constitution as it's written and it is given to us. If we don't follow that constitution, we'll end up where we are now, and it goes for anyone and everyone. To add to that, I totally disagree to what you're saying, my brother. Because first of all, you should know that the Western Cape government impounded the taxis. It was not for any reason at all. It was only for the reason that the taxi drivers and the taxi owners were breaking the law themselves. Everything you just said now when it comes to the law, when it comes to the National Land Traffic Act, it stipulates that any infringements or violation by a driver who's driving a car has to receive a fine. So now by taking a taxi because the driver was drunk or the driver was not didn't have a driver's license, that doesn't mean that you must impound the taxi, but the taxi does not belong to the driver. That very same driver that you did not punish will take another job from another driver and commit again the same fine. So which means that what we have to do is to stipulate regulations that will be addressed with the task team that was nominated by the government, which involves the City of Cape Town and the Santiago members, that these are the violations that we will impound taxis, but we cannot just impound any taxi because of that driver was drunk or that driver did not he committed a fine, or the car that didn't have a disc, because the car has to be taken to a certain place which is called the test center, because that will only be allegation that the car is not roadworthy. Take it to the test center, and from the test center it will determine which problems or violations does that car have before you can impound a taxi. You cannot just impound a taxi from face value. And why was it a selective treatment? Because when it comes to e-hailing and to meter taxis, why was it only specific for the black-owned businesses that were suffering? Because nothing happened to e-hailing, nothing happened to Uber, nothing happened to the meter taxis. If they were taking taxis, why was it only specific to the minibus taxis? That's one problem when it comes to that. And the Western Cape, the City of Cape Town, it's not a sovereign state. It's not even a colony where it can have its own government, its own rules. It uses the bylaws that are in guideline with the National Traffic Act, not the National Taxi Act, which will only be targeting only on minibus taxis. I totally disagree with the point that you're saying. First of all, I hear a little bit of being racial when you use a little of black business. First of all, what I'd like to tell you is that minibus taxis had to be impounded, my brother, due to the fact that not only because the drivers were caught being drunk, the point is that the taxis themselves, they do not have the right to be on the road. They are not roadworthy. So thereof, the passengers that have been on the taxis, that are being lied aboard on the taxis, they are being risked, their lives are being risked because of the taxi drivers. And second of all, because of also the reckless driving. Here's a fact. Inconsistency when enforcing the law and the selective enforcement thereof is a plague in our government. Here's another fact. The manipulation or the manipulating of the law to the benefit of the government has become a normality. This is something that we need to come past. When you empower or you implement a law, apply the law to all that falls under that law. You and I both know when one of us in the system. Thank you very much. Right, and the last group we have Voorberg, Male and Brandplay again. Alright, well done guys. Right, we have Voorberg and Brandplay. Okay, let's get a bit of spirit at for the topic and Brandplay against the topic. All right. Voorberg, hold the
Against. Timekeeper is ready. You may start. Good day. Did the Western Cape government have the right to impound taxes that led to the recent taxi strike? Interesting question. As we all know, the sad events that followed the impounding of the vehicles. My name is Peter. Together with my colleagues, Cosmas and Mnyarati, we shall clarify, and I quote, the impounding of taxes. Good day, ladies and gentlemen. We are against the given topic. We say the Western Cape provincial government had no right to impound taxes. Just look at the chaos that resulted from this unlawful decision. People could not go to work to make money for their families. Children could not go to school. People were afraid to use the road. As we saw on the news, the N2 was empty and other roads that are used by cars. There was a lot of damage to property. In Chapter 2 of the National Land Transport Act 2009, Act number 5 of 2009, Section 9, it articulates clearly that the South Africa has provincial regulatory entities, PREs, that legally have the powers to enforce all the traffic regulations in the Act, not limited but including the impounding of any motor vehicle for all offences that the same PREs deems as serious offences, as it were. In this instance, let's look at the Western Cape government's right to impound taxes. Yes, by all means, it is the duty of the local government to enforce traffic regulations, including the right to impound taxes, for the safety of all road users, be it motorists, pedestrians, and the commuters of such taxis. We understand and we empathize with the loss of income and or inconvenience that such a bold stance may cause. However, legislature cannot be omitted due to emotions. If the law must be obeyed, then hard choices need to be made by authorities, even though at times at the expense of popularity. Sentimentally, the same taxi operators were issued with operating licenses and or permits to assist the same government to alleviate transport constraints. Therefore, it would be in the best interest of any government to want to keep such vehicles on the road as they transport a majority fraction of commuters on a day-to-day basis. This nullifies the excuse of impounding such vehicles on frivolous offences. Having illegal common practice regularly within the taxi industry and taking it as a norm became an intolerable occurrence, leading to the enforcing of such regulations that saw the Western Cape government having to impound the taxis in obedience to legislation. And this was done without prejudice, rightfully so. The law is equally applicable to all without fear or favor. Thank you. We feel that the government should have first negotiated with the taxi association. I mean, if you think of it, every action has a reaction. So if the government first negotiated with the taxi association, they would have gotten a better solution to their problem. But they didn't. Instead, they directly impounded the taxis, which led to extreme violence and consequences they now have to deal with, where everything could have and should have been stopped in the first place. The South African National Thank you. Just hold on. Brand Flesel. National government and the Ministry of Transport have a framework in place in agreements with national bodies and taxi organizations like Santaco. The Western Cape government is not independent from the authority of the Department of Transport. In fact, the Minister of Transport overruled the provincial decision to impound the taxis. The Western Cape government has a reputation of being uncooperative with national policies and could be seen to antagonize national government at times. The Western Cape is not autonomous but must abide by national policies according to the Transportation Act and legislative framework provided by National Parliament. The Western Cape MEC for Transport must communicate controversial scenarios to the Minister before they arise, and he must have authorization to act.
The South African National Tax Association Confederation Santaco therefore called for a stay away in protest of a negotiation stalemate that ensued regarding the aforementioned matters. The end result or outcome of enforcing the law was not strike action. Gents, let me put it across that South Africa is a democratic constitution, and Santaco may have followed the legal route to challenge the matter. So, in conclusion, colleagues, Peter, to answer your question, yes, South African Western Cape. The Western Cape government can't be short-sighted in taking its decisions in the sense that taxis are part of a transportation ecosystem, including things like Uber and the metro lines and the bus services. So putting undue pressure on the taxi services to provide to communities who don't have access to the other forms of transportation like Ubers and the metro lines and the bus services is unfair, and government should think ahead to the consequences of decisions that affect. Thank you so much. Well done. Thank you so much. And that concludes our English debating. I just want to comment on two things before Mr. Phillips wants to address you. The debaters. Hey, we have said now that the audience is allowed to click if they agree with what you are saying. And that is a response from the audience to encourage you. So it's not a clapping, it's not a shouting out, so it's a controlled means of response. They are reacting to what you are saying up here, and we want that. But now the debaters, you need to stay focused. Yes, you will hear the clicking, but now don't get off track. Okay, some of you might be distracted by that, but that is debating. You will somewhere along the line be distracted by somebody walking or somebody tapping you or whatever. So you still need to be focused and know exactly what you want to say to your components or your opponents. All right. And then, yes. Sorry, I just want to make a comment, especially for the judges. It will happen from time to time that you will see that there will be a group that will come to the stage for the second time, like now, Brandvlei. They already debated, but we gave them another opportunity, but not for them to be scored. Okay, just to debate against the other team. So for the second time, Brandvlei should not be scored, and we will actually indicate now to you as well when we will have the closer debate, because Breder and a female, they will debate 2 times now, but they will only be scored for the first time. Okay, so we can just have all the groups be accommodated. Thank you. Thank you. Yeah, so we are going over to the Easy Corsa debate, and Mr. Hartog will be taking you into that, but if I can just quickly do something, because I started something here and I want to finish it. Because I started with debating's on fire. So now I'm going to say debating, and when I say on, you must say on fire. You get me? Okay, I'm going to start. Debating's on fire. I want more, more spirit. Debating's on fire. Debating's on fire. Thank you. Give our MC a nice warm hand for our first round, ladies and gentlemen. Thank you. Can I have your attention, please? Ladies and gentlemen, can I have your attention, please? Participants, when you exit the hall, remain quiet, and those in your seats, pay attention, please. Thank you very much. I have one question though. I want to know what this hall sounds like when all of your clicks are in the air. Okay, let's go, ladies and gentlemen. Let's go. I want to hear everybody click. Let's go. Thank you so much for those that responded. What I want to emphasize though is that we have
The West. There are some of you talking while I am talking, and that is not acceptable. Can I have silence when I address you? Can you respect the floor? Thank you, ladies and gentlemen. I want to make a point by stating that the regional team is here, and not those that will represent us at George. As far as I'm concerned, everybody here is the regional team. The ones who have committed themselves with reading, spelling bees, and your reviews, and that's why you are here today. And so the focus, whether you're going to make the team or not, is not so much important, but that we need to know and understand, let's live in this moment now. So whoever takes to stage, when you hear something you like, I need to hear your click. It doesn't need to be your management area that you support. Click the argument on the stage. And that's why I've asked all of you, I want to hear the sound of the region clicking here, and we need to have that response. Because we're building a vibe here, not only for today, not only for tomorrow, but going forward and into the future. You are the establishers of book clubs in your communities, going out on parole one day and establishing a vibe in your centers of what reading can do for our communities and children. So let's hear that click again. Thank you so much. I'm reiterating again the isiXhosa debate teams. Allendale versus Breda River females, Drakenstein versus Overberg, Goodwood versus Brandvlei, Voorburg males, they contest West Coast, Paulsmoor males against Breda River males, and Paulsmoor females going again against Breda River females. That will be their second round, not being scored. Bang. Let's hear that whistle. That's the Funda Mzantsi spirit. But remember, take it away while the contestants make their way to the stage. Thank you.
now a warm hand, ladies and gentlemen, for this next session. Participants, are you ready? Timekeeper, are we ready? You are for and this is against. Let's rock the show. Timekeeper, thank you. Asibonise ngalentsasa sisuka kwigumbi lemfundo-ndaba lase-Edinburgh. Sizoxhasa into eyenziwe ngurhulumente kwisigqeba athe wasithatha sothimba iteksi zasentshona koloni. Abaqhubi basentshona koloni baqhuba ngokungekho mthethweni kwaye nezinga labo loqhuba baqhuba ngaphezulu komthamo onikeleyo ukuba mabaqhube ngawo. Neengozi ezenzekayo ezindleleni eziye zenziwa ngoonoteksi baphinde umzekelo ningabi imiphefumlo ephumileyo ezindleleni zasentshona koloni. Amagosa Molweni Mzantsi, igama ndinoncedo kwaMsilwana, ndihamba noGqabane uLungiswa Mbundlela noZanele Thanda, ndimele iBread River Female Book Club. Ndizokuphikisa kwisigqibo esithathwe ngurhulumente ngokuthimba iiteksi, ngoba into edala uba ndingavumelani mna neqembu lam kule nto ayenzileyo izinga loqoqosho eMzantsi Afrika. Ewe, amagosa ezendlela alapha entshona koloni analo ilungelo lokuzithabatha ezi teksi ngoba amagosa ezendlela alandela umthetho obekwe ngurhulumente wezendlela. Okokuqala, ubuninzi babo balayisha ngaphezulu komthamo wezendlela. Okwesibini, baphinde baqhube ngesantya esiphezulu babe bekhwelise abantu isantya esingavumelekanga. Okwesithathu, oonoteksi abaninzi baqhuba phantsi kwempembeleko zotywala. Ewe bona baqhuba amashishini wabo, kodwa loo nto yoba yophula umthetho ngenxa yongahoyi. Loo nto ibonisa ukungakhathali kwabo kwinto abayenzayo. Okokuqala, ezinye zezimoto zabo ezihamba ngaphandle kwempephamvume. Okwesibini, baphinde bangawahoyi amatikiti esiwanika wona. Jonga laa ndlela xa usiya ngapha phantsi kwentaba yetafile bayayazi laa ndlela iimoto zinokungcelele phana, kodwa uzambona hamba ngapha kwalaa ndlela ityheli ungamazi uba ufunalo kodwa unawo amaphepha yokuba makaqhuba apha endleleni. Zezinye izinto ezi ezibangela amagosa ezendlela bawathathe amanyathelo wawo. Kunjalo njena ke ngoku bayadelela nasezindleleni, sibabona besenza izinto abezingalindelekanga, especially kwalabo ababhinqileyo benza nantoni na. Zingapha baba ingozi ezenzekayo mhla nezolo zisenziwa ngoonoteksi. Bangaphaya kwesiqingatha abaqhubi ziteksi abathe babanjwa ukuba ngaphandle kwempepha mvume. Jonga kwalapha entshona koloni bangapha abantwana basitweni iphefumle, zingaphi iifemeli ezikhalayo ngezikhalazo zeeteksi. Ewe, nathi sithi qonke ukuba masithathe inxaxheba siphendule kwezi zinto. Igama lam ndinguzanele Thanda. Ndiyabuva le nto uyithethayo uba urhulumente zininzi imicelimngeni esijongene nayo siMzantsi Afrika, kodwa urhulumente wasentshona koloni engakhange asithathe isigqibo sokuthumba izithuthi, ngoba ngelihlabile ikhwelo phambi koba athumbe izithuthi phambi koba athumbe izithuthi. Oonoteksi balazi ixesha loba ngexesha elithile kufanele bayahlawule zonke amatyala wabo akufanele uba bayalayikwana. Le nto ithethayo yoba abantu baphuncuke neempilo zabo yenzeke ngokuse urhulumente agqibe isigqibo phambi koba abacacisele uba ngexesha elithile baza kuthumba iiteksi zabo. Umzekelo, kule nto ithethayo yoba abantu baqhuba ngapha kalaa mgca utyheli. Abanye abantu abaziqhuba izithuthi
bayawuthobela imithetho yendlela. Kodwa ngoku xa kwenzeka oluthumbo amalungelo abo axuthwa kubo kuba ngoku abakwazi ukusebenza badle iifemeli zabo. Inemibuzo mna mibili. Nanjengoko urhulumente ezithibile izithuthi zabo esithi kubo esithi urhulumente makubekho ololiwe kubekho izithuthi inantsika ibhasi kwezinye indawo azikho imizila yololiwe zingekho kunye neendawo zomisa ibhasi so into eyenzekayo ke ngoku urhulumente njengoko enze njalo abantwana njengebambi ezabhasi ezateksi azithathileyo uthi abantwana bethu bazawutya ntoni sizazikhokha njani iimoto ezibazithathileyo zethu. Ndinombuzo mna kulaa ndawo ithi iiteksi zenza ingozi endleleni. Singapha kokuqonda iiteksi ezenza ingozi endleleni. Ukuba loo nto bethe bayiqonda loo nto ukuba benza amashishini benza imali ukwenzela ubeka isonka etafuleni ukwenzela iifemeli zabo zikwazi ukutya ngebeqale bayiqonda kwabantu ababaqashayo uba abantu banazo iimpephamvume zoqhuba iteksi noba iimpephamvume zokuba imoto ingahamba endleleni noba loo nto noba babuye bazijonge ukuba imoto zisemgangathweni wokuya zihambe endleleni bona khange baqale baqonde. Mna andivumelani nale nto uyithethayo ngoba ayizoteksi zodwa ezenza ingozi endleleni. Imoto ezininzi nazo zingonobangela weteksi endleleni ngokuba nazo ziqhubisa kakubi and abaqhubi bemoto ezincinci ngabona benza ingozi kakhulu ezindleleni. Kodwa urhulumente wasentshona koloni akayithatheli ingqalelo loo nto ngoba imoto ezincinci abaqhubi bazo bayahamba baqhuba besela. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much. Making to the stage now is Drakenstein versus Overberg. Drakenstein versus Overberg. Our participants are reminded not to shift the chairs on stage. Keep the participants in room here as they make their way. Drakenstein versus Overberg. Quiet, please. Quiet, please. Can't see them. Participants, you ready? Botani mawethu igama nokusiphathisa ngotha nyama noqaba usinethema benju nosamukelo mange siphuma kwiqela lencwadi eDrakenstein. Thina sima norhulumente sithi kufanele ukuba azoxutha iteksi ezizakhokelela kuqhankqalazo olukhona ngoba uninzi lwabaqhubi banazo imvume zokuqhuba ezindleleni. Loo nto ke iyakhokelela kwingozi nobomi babantu kuyaphulukana nabo. Uxa wam uzonaba ngakumbi ingozi. Ndibulise nami ndinguluvo qulupha ndiphuma kwiqela lase-Overberg ndihamba nozukisa Jobeka. Thina asivumelani nomxholo obekiweyo apha namhlanje ukuba urhulumente wasentshona koloni unalo naye ilungelo lokuthatha iteksi ngokuba xa sijonga kwiveki ephelileyo izinto ezininji zenzekile abantu baphulukene nobomi kwaye abantwana bakwazanga uya esikolweni kwaye nabasebenzi abakwazanga ukuba basebenzisa iiteksi ezi zibuye zathathwa ngurhulumente wasentshona koloni. Olweli manekazi igama lam nguSinethema Bheshu. Mna noxa bam siyavumelana norhulumente kuba ndibona iza kuba luncedo kakhulu ebantwini baseMzantsi jikelele. Imizekelo, xa singavumela abaqhubi bekumbi asizivumeli ngxaba siphila futhi bantu bakuthi musanukhokelisa imali phambili libeke ubomi ngasemva.
xa seziqathanisa iingozi ezenziwa ngabaqhubi bekhumbi zingaphi koqondo, ndivumele ndikwenzela umfanekiso ngqondweni. Bangaphi abantu abaphulukene nobomi kwiingozi zekhumbi? Uninzi lwezikhumbi azikho semgangathweni wokuthutha abantu, futhi nabaqhubi bazo baziqhuba phantsi kwempembelelo zeziyobisi. Uqhankqalazo olu lusiqhayisela ngalo yimbonakaliso yobuxeleko nobundlobongela apha kwelaseNtshona Koloni. Noko ndibudala xa ndiqonda ubhuti omdala kangaka angakwazi uba avumelane nobundlobongela obenzekayo phantsi kwempembelelo zabantu abangunooteksi. Basebenzisa ubundlobongela kakhulu, abakwazi ulandela imithetho. Mna kuya ngokwam elokugqibela ndicinga ngedolo phantsi ndithi khumbi noba zingatshiswa apha emgaqweni waseNtshona Koloni, because azizisibo ziyatshabalalisa. Ndiyabulela. Ndijongile nje wena umane ubudlobongela. Bendifuna ke uxelele nendlu kwaFunda Mzantsi, ngaba kulungile na uma ukuphula umthetho? Xa nizawuthi ke ngoku iteksi azivumeleka utsho ukuthi ke ngoku amafutha nilwa nomthetho. Okokuqala iingozi ezenzeka apha endleleni zingaphi sezona abanoteksi? Bangaphi abantu abatshaba apha emhlabeni ebulala oonoteksi apha ezindleleni? Oonoteksi abaqhubi babo abaqashileyo abanaziphepha mvume kakhulu uninzi labo. Ezinye zazo azikho ndleleni kwazona ezi zabo. Ezinye zithutha abantwana besikolo ezinye zihlala zona. Futhi ndifuna zixakise into ebeyiwayo. Ayithethi ukuthi ubundlobongela indlela olungisa izinto apha eMzantsi Afrika. Ya, into endifuna umxelela yona kuqala uba udushe okanye ubundlobongela obunithetha ngawo sawuxoxa ngabo ngenye imini okanye mhla safumana ithuba lokuxoxa ngabo. Into esixoxa ngayo ingaba urhulumente benalo na ilungelo lokuthimba izithuthi. Loo nto leyo iyathundezela izixholoxholo nodushe olulenza apha eNtshona Koloni. Satsho nam ndisatsho uba ebengenalo ilungelo, ngoba unintsi lwabantu okokuqala apha eNtshona Koloni basebenzisa izithuthi zikawonkewonke. Okwesibini, nesiphi na isizathu nina enithe nasibeka esibangela uba urhulumente athimbe izithuthi zabantu, ibisisizathu ebenohlala phantsi nabantu baxoxe ngayo indlela abanothi bayilungise ngayo loo nto leyo, endaweni yokubana bathathe izithuthi zabantu. Ngoba abo bantu baziphilisa ngabo ezithuthi, zinceda abantu for ukwenzela uba kufikelele emisebenzini, ngoba ngenxa yokonyuka kwamafutha ezemoto, ngenxa amafutha emoto, ezithuthi ngenxa yemfazwe beyenzeka e-Ukraine naseRussia. Loo nto leyo yathundezela uba abantu abaninzi basebenzise izithuthi zikawonkewonke ukufikelela kwiindawo zabo zokuphangela nokubuyela emakhaya. Into eyenzekayo, siyayazi uba ugovernment walapha eNtshona Koloni okanye urhulumente walapha eNtshona Koloni wasekuqaleni wayezile ngaphambili wathetha nombutho wezithuthi apha eNtshona Koloni indlela yokunciphisa inani kuba zininzi izithuthi ezisetyenziswa ngabantu, kodwa khange bakwazi ukufikelela isivumelwano esinye kuloo nto leyo. Yiloo nto leyo abanyanzelisa uba ngoku bathimbe izithuthi ngezizathu ezingabonakaliyo, ngoba ukwazi ukuthimba isithuthi sam kuba udrayiva okanye umqhubi lo wam uqhuba phantsi kwempembeleko, akanaso amaphepha-mvume okuqhuba. Mhlawumbe mandibeke into eyi-one ecaca. Lilonto uzama ukuxelela le miphefumlo iphulukeneyo nemizimba yayo ivumelekile loo nto yenzekile ngoonoteksi. Kuba xa sizawube sijonge abantu abaqhuba iteksi angobantu abafundeleyo uqhuba ixesha labo lininzi. Abantu abaninzi baqala uqhuba iteksi, umntu uqala azenzele ishishini lohlamba imoto, kodwa emveni uzaphinda mbone uzawuba ngunoteksi driver. So sizawuthini ke ngoku thina uqhubekeka nabantu abanjalo? Ngakwethu nokuva. Mandikuxelele tata njengoba ungandiva nje, uyavuma? Into eyenzekayo urhulumente bekufanele uba wazi ngcono ngaphezu kwethu sonke. Bekufanele ukuba kuyibonile le nto ibiyenzeka ngeveki ephelileyo ngaphambi kokuba yenzeke. Baye besazi ngcono ngeyibonile njengarhulumente waseNtshona Koloni, wazi ngcono. Yena makasebenzise umthetho welizwe lonke, angasebenzisi umthetho we-4 yena yedwa. Sithetha apha ngomthetho weNtshona Koloni, asithethi ngomthetho welizwe.
off and stand it over there. My quota is not good, but the stage is on. I can't hear you guys. The stage is on. There we go. Next up, ladies and gentlemen, Goodwood versus Brunfley. Please make your way. And let's give these gentlemen a nice warm hand for that Quiet, please. Participants, you ready? Timekeeper. Amolweni, siyasiliqembu laseGoodwood, siyabisana ke nohulumende ngokuthi athinde itekisi ekungafanelekanga basendleleni ngoba uhulumende uthe walandela umthetho owasekwayo ngonyaka wama-2009 kwaye uhulumende uqinisekisa ke nokhuseleko lwabaqhubi kunye nabo bahamba ngeenyawo kwaye uhulumende unciphisa nezinga leengozi ezibangelwa ziitekisi ezingakho semthethweni ababhadlileyo kwembulelo urhulumente kweli ndeko likude. Enkosi. Bhotani mawethu, mna noxa bam sithi hayi asivumelani norhulumente uthumba iiteksi ngoba akanalo ilungelo lokuthimba okanye athathe into yomnye umntu engavumelananga naye. Ngoko ndakubeka ezi ngongoma ze uxa wam usecaleni kwam akutyebisele abhentse banzi phantsi kwezi ngongoma zibizeka ngolu hlobo: ukuhlupheka, ukuphuhlisa, ukubulawa kwabantu, ubundlobongela kwaye nolwaphulo. Bantakwethu mandiniphe apha ndizawukhumbula unyaka wama-2009 urhulumente walapha eMzantsi Afrika kwaye watikitya isivumelwano sokubana nabani na ukuphula umthetho kwezendlela imoto yakhe izawuthathwa. Lo mthetho kuquka nabani na osebenzisa ezendlela. Uzawukhumbula ke ngoku emveni koba kusandoba kubhalwe loo mthetho urhulumente walapha ephondweni naye wayingxenye yalo mthetho, kodwa osomatekisi balapha eMzantsi Afrika baye barhaliselwe ngenxa yemali ngoosuskhulu abasuka kwilizwe langaphesheya. Oosuskhulu ngamagama wabo ngoobasithi wafika ke lo masithi wathi rhani kwaba suskhulu wathi saphani la maphepha-mvumo wenu ukubana kabanihambe apha ndiza kunika izigidi zemali. Bathi ke bona ke basawubona laa mali bathatha imali, bathatha amaphepha-mvumo wabo batshintsha ngawo, bathenga izindlu zikanokutsho phezu komali, bathenga iimoto zikanokutsho. Ngoba indlali babambile bayabuya ngoku bafika bathenga ezinye iimoto bazihambisa kule ndawo abaphese ngayo. Kuyabuya ke ngoku urhulumente uthi aninanga kwamaphepha okubana ngaba nisebenze kwezi moto zenu. Ngoba babuya baqoqa balihlekisa umphakathi, bathatha umphakathi bathi izali zamazunganya kuthi nikwazi uba nisebenze. Wenza umphakathi wangena wazunganya kuwo. Ngoba iimoto zomphakathi ziyahamba azinawo amaphepha abakhusela babamba. Xa zithathwa ngamagosa wethu ezindleleni bayakhalasa bathi kaloku wona urhulumente alelweni awuziniki amaphepha-mvume. Ngawaphi amaphepha-mvume? Kaloku amaphepha naniwanikile naze nina nathatha imali natshintsha ngawo. Ngoko oosuskhulu oondawakulo ngabo ngoku abahamba kula mzila kwasendlela. Nina ngoku nilahliseke umphakathi. Sithi ke ngoku kuzawugqibela umthetho madoda, akuzukwazi ukutshintsha umthetho. Sithi thina sisebenzise intando yenu, akwenziwa ngolu hlobo. Nithi masihlale phantsi umthetho, asizukwazi ke ngoku ukutshintsha umthetho ngenxa yobana ngabanina nikhokhelisa inkani, nikhokhelisa uphuma sinye, nilawulwa yindlala. Umthetho ngumthetho. Urhulumente exutha ezi teksi kwakuvumelekile uba kunemiqathango ezawuthathwa ziimoto. Ntakwethu, thina silemntana leBrandface samile sithi urhulumente bengenalo ilungelo lokuxutha okanye lokuthimba ezi moto. Utsho kamnandi wena mntakwethu uthi urhulumente woMzantsi Afrika lo wenze esi sivumelwano. Masambe ke ngosekule ndawo ithi kutheni izaba ngurhulumente weli lentshona koloni kuphela lo uza kuthimba ezi moto. Amanye amaphondo lasibhozo kutheni unengazowulandela lo mthetho? Ithi ke le nto mntakwethu kwanika umsundulo urhulumente weli lentshona koloni ayingorhulumente uzimeleyo.
leyo. Kakade le biyathanda ukwenzeka. Urhulumente weli lentshona koloni enze izinto ezinqabile nomthetho kazwelonke angahambisani naye ixesha elininzi. Njengeziteksi ke mna mntakwethu zithathiweyo, ezinye zezinto ezinobangela ubana mazithinjwe bekunokhutshwa izohlwayo ezifana nemali okanye kuthathwe umqhubi asiwe eluvalelweni, kodwa yena urhulumente wakhetha ukwenza le into iza kwanelisa yena inxamnye nomthetho kazwelonke. Ndiphinde ndibuye ndithi xa bethimba ezi teksi bebesazi mhlophe ukuba ngabana oonoteksi baza kwenza uqhankqalazo banyuse idolophu phezulu kuba bezabulula iiteksi zabo. Loo nto yenze into yoba ngabana kubekho abantu abazawusoleka njengaba bahlanu sibavileyo. Uba ngabana urhulumente bengathimbanga ezaa teksi ngokungekho semthethweni, aba bantu bahlanu bengakhange baphulukane nobomi babo. Kwaye eli phondo linye lentshona koloni belisandosingatha indebe yehlabathi yomnyazi, nto leyo eyenze abakhrikethi banomdla weli phondo. Bebesajonge kweli phondo, kodwa ngokubana ukhona umntu onoba nomdla wokhenketha ngenxa yesenzo esenziwe ngurhulumente esesabanga udushe loonoteksi. Phambi koba ndihlabele mama wethu, ndiyawuthanda ukubuza umbuzo lowo ndiyawuthi kumbuzo buciko, kuba kaloku andilindelanga mpendulo kuyo, kuba ke kwaye nexesha selixhatshwa yinje. Xa urhulumente esenza le nto yokuthabatha inqwelo mafutha ngokungekho semthethweni, loo nto kweli loMzantsi Afrika sithi ndiyava into yokuxuthwa nokuthunjwa kwemoto ayonto yenzeka uqhubeka kwiiteksi zodwa kuphela, yinto yenzeka kubaqhubi bonke jikelele neemoto zonke. Umntu olayisha kwindawo engafanelanga uba ulayisha kuyo, kwakukho isivumelwano uba umntu olayisha kwindawo engafunanga ulayisha kuyo imoto yakhe izawuthathwa. Umntu oqhuba imoto kwindawo ongafanelanga uba uhamba kuyo imoto yakhe izawuthathwa. Ngoku singurhulumente kuyabonakala nina bantakwethu ubana nifumene nje uphando ningayazi noba niphanda ntoni, anayazi nalento nizoyithetha apha. Kodwa ke eyona nto inobangela uba ngabana nina nibe nophulukana nayo le ngxoxo-mpikiswano into yoba ngabana beningazazi eyona nto niyithethayo apha. Kodwa ke kuyacaca phambi ubana urhulumente bengenalongo ilungelo, nani niyavumelana nathi. Nomntakwethu nokangakwazi nokuphendula umbuzo ebendibuzile apha njengoba ingxoxo-mpikiswano le kulindeleke ubana imibuzo ibe nako ukuphenduleka uba ngabana uyayazi imiqathango nemigqaliselo yengxoxo-mpikiswano. Ithi ke loo nto bantakwethu Do you agree with me? Let's give them a nice warm hand. The stage is on. The stage is on. The stage is on. Where's that Funda Mzantsi whistle? Let me hear that Funda Mzantsi whistle, guys. Our participants is that of Voorbeek, the males versus West Coast. Quiet please. Quiet please. Participants, timekeeper. Andibulise bonke. Thina sineliqala sithi urhulumente wentshona koloni unalo ilungelo lokuthimba iiteksi, kodwa kunilisela umthetho nemiyalelo xa kukho imfuneko yoko. Ukuxhasa oko siza kugxininisa phantsi wala manqaku azilandelayo oogxabama abaza kuthi gqabagqaba kuyo. Izithuthi ezingakho semgaqweni, ukuqhuba phantsi kweempembeleko zotywala nokungabi namaphepha okuqhuba, ukhuseleko lwabaqhubi, abakhweli nabahambi ngeenyawo ezindleleni. Ngiyatshaya. Mina mandizibulisele sinezicela zesikolo liphikisayo, thina asihambisani nale nto urhulumente ayenzayo ngezizathu. Imoto, iiteksi zethu aziseli tywala. Udrayiva xa umqhubi mhlawumbi xa esele utywala nguye ofanele uba uyambamba. Impepha singabi nazo kungenxa yobana awusiniki inkxaso wena rhulumente endingazi uba yintoni na usiqhubela kuyo, ngoba imisebenzi xa ingekhoyo kwanda
udlame abantu bona kundlobongela andiyazi uba masithini na angayi yanto endilodwa wam. Ngifuna uzolunge mhlobo ngoba ulwazi oluncinci luyingozi. Ngifuna uziqaphele le ndawo. uMzantsi Afrika lilizwe lomgaqo-siseko. Ithethe ukuba loo nto sinemithetho nemiyalelo ekumele siyithobele. Futhi urhulumente waseNtshona Koloni unalo igunya lokuqinisa loo mithetho xa ngaba ikhona imfuneko yoko. Xa ngaba ndicaphula kumthetho kazwelonke kwezothutho ibekwe yavakala into yokuba wonke ubani othe wafunyaniswa emise isithuthi sakhe kwindawo ekungavumelekanga kumiswe kuzo. Umzekelo, indawo enomgca obovu obonisa ukumisa kwezithuthi zongxamiseko ezifana nezithuthi zezigulane kwakunye nezifo. Izithuthi ezingekho semgangathweni ngokwasendleleni ezingena-PDP ngabula makhumsha, imoto ezingena-nombolo mbhalo nokuqhutywa phantsi kwempembelelo zotywala. Kwesinye seziganeko sakutshanje kwalapha eNtshona Koloni kuhola wendlela yaseLensdale kubanjwe indoda ibizama ukubaleka emveni kokumiswa ngamagosa ezendlela. Kufunyaniswa uba lo mqhubi ubanjwe engenazo nezo mpepha zokuqhuba kwaye ukhwelise abantu abangapha komlinganiselo wesithuthi eso. Uthe xa eziphendulela yena sele enamava okuqhuba ngoba uneminyaka elishumi uqhuba iteksi. Omnye wabaqhubi beteksi kwalapha eNtshona Koloni kwindawo yaseNkosana owayekhwelise abantwana besikolo waganxeleka engozini kaloliwe basudwa kukufa bonke abantwana besikolo. Hey, cha wami ngiyakuva manje kodwa likuveli into yethu. Undixelela ngemigaqo siseko, mfondini siyithatha phi imigaqo siseko? Zintwana zo. Ngoba kaloku thina mfondini ngexesha sithenge ezinqolo mafutha. Sizithengela udlisa insana zethu mfondini. Ngoku uzawube usixelela ngoba masibe sithathe imigaqo siseko phaya sise. Sawusekela ntoni abamfondini nale migaqo siseko yenidlisela ngayo? Njemfondini kaloku ezi tekisi ezi njengoba nina rhulumente waseNtshona Koloni yandixelela into nina rhulumente waseNtshona Koloni norhulumente wengcinezelo mani niyasileqa abantu bamnyama mfoka babo ngoba kaloku niyayazi ukuthi ngamaqaba ezanto masihambe sizabaxela ngomgaqo siseko batsho woyike. Hayi asiwoyike umgaqo siseko thina mfondini mani. Ngoku wena rhulumente usileqa ngeeteksi zethu ezivukuvuku. Indlela neyakho igcwele izigingqi nezimoto zalamantombazana zibaleka kule ndlela. Uthi ufika umntwana womntu nantsi imoto akhilele ngecala ngoba indlela yakho rhulumente wasekonakele nezigingqi. Njengoba uzuqonda uba heyi nihlakaniphile. Nithe xa nizenzele wena umcinjanyana apha ecaleni nenze engumahluko indledlana uba le yena into niyenzayo uba mayihambe kakuhle thina amavuvu kwezilambi kofuneka sivukuzile kule ndawo kuba kutheni mfondini. Hayi mani benisixela ngemigaqo siseko noma ethentoto zintoni ezo nto asizazi kaloku thina ezo nto mfuka bawo thina into esiyijongileyo ubona mna andiqeshi mqhubi mna uphethe ibhoti lotywala mfondini uzijonge loo nto. Mna iyenza indoda kum ifika ithi yemfondini nasi sabhoko sogibisela ndithi yemfondini uzawukwazi ke bawugibisela kakuhle kule motweni. Hayi mhlekazi ndizawuthembisa nawe futhi uziqonda ulambe apha esuswini uzawuthi xa ujonga le ndoda eyi hayi ndiyayisizela inkosi. Ndoda kuthi eyona nto ebalulekileyo apha kuwe imali ngaphezu kobomi babantu. Uthetha ngamavukuvuku emoto. Mamela ngapha. Okokuqala ubomi babantu bubalulekile. Ukuthobela umthetho yezendlela kubalulekile. Loo nto ibonakalisa into yokokuba wena nesi sikolo sakho singekhoyo ubeka ubomi babantu esichengeni. Rhulumente lowo waseNtshona Koloni xa esenza ngolu hlobo sube ebeke ubomi babantu phambili. Ewe ndiyakuva kodwa andiveli ntweni ngoba inye into endiyibonayo ethethayo ukuthi ndibeka ubomi babantu esichengeni. Abantu babekwa ngokwesichengeni ngoba wena awaliki umsebenzi. Ngoku uzawuxutha ezi teksi zam uphinde futhi manithini mandifane naba bantu wandisa wena intlupheko emhlabeni. Uthi awuyicinga ubulala abantu oyena mbulala nguwe rhulumente ayindimam. Mma ndizama ukuncedisana nawe ngokuthi ndibe nabo uba iimoto ezawuthi zithutha abantu zibase endaweni kwindawo bafumana kwenza imisebenzi. Kodwa uyazazi bazawuya ngantoni aba bantu abaya. Uthi abantwana bangaka ndibani nabo ndingamntwana bafazi babili ndizawubonda ngantoni abafana.
Put your hands together for the next group coming in. Portsmouth Male versus Breedable Male. Portsmouth Male versus Breedable Male. Let's move on to stage, ladies and gentlemen. Ingaba uhulumende unalo na ilungelo lo uhulumende waseNtshona Koloni unalo na ilungelo lokuthimba ikhumbi, nto leyo ekhokelela kuqhankqalazo wekhumbi eNtshona Koloni. Uhulumende unalo ilungelo lo Ulisile mandelela njoni ngathi kulisuku namhlanje. Uhulumende unalo uhulumende waseNtshona Koloni. Next group. Ndikuva apha emlonyeni ubetha nje kwelwimini ukuba awuyiqonde lesithetha ngayo. Uyayiqonda uba urhulumente uyayiqonda urhulumente osiphethe yinjuka embethe ifele legusha. Kutheni ndisitsho? Kuyo sonke igqiba athe wasithatha kusweleke abantu. Abantu baluze imisebenzi. Abantwana abasayi ezikolweni. Yiyo loo nto ndisithi mna norhulumente Ndanakatata ayavakala amazwi wakhuphayo mahla. Ndakatata zangena emxholweni ngokukhawuleza. Urhulumente wabeka imiqathango apha malunga nesiseko somgaqo. Ngoku abantu bathi balulwekhumbi abayilandeleli imiqathango yemigaqo. Bona baqhuba ngohlobo olungafanelekanga bahambe ngalo. Malunga urhulumente umthetho awubekayo ngonyaka wama-2004 wabeka umthetho ukuba zonke izithuthi mazilandelele imigaqo yemithetho mazilandelele imithetho yomgaqo wendlela. Ngoku kwabonakala izikhumbi azilandeleli iziseko zemigaqo. Ngoku ithetha ukuthini ngolo nto lilonke? Kunjalo kukhona abaqhubi betekisi abangena ezindleleni bengenampepha zokuqhuba, baphinde babe nenkani kuthi kusawuthiwa uyafumanisa ehlwayo umntu aqhankqalaze akafuni ukuhlwaya elo xesha idakhawuthi imile. Iikhumbi ezininzi ezisebenza lapha eNtshona Koloni azisebenzisi maphepha emigaqo. Yiloko loo nto urhulumente ekwazi uthatha iikhumbi azibambele kuye ngoba zihamba ngaphandle kwemigaqo yomthetho, ngaphandle kwamaphepha emigaqo. Yiloo nto urhulumente ezithathile ke kwiikhumbi. Ubuninzi bawo izithuthi zabo azinawo la macwecwe asemthethweni. Isithuthi xa singena emgaqweni funeka sibe nelacwecwe. Uyazi ukwenza kanjani uthatha igoqogoqo lemoto yakho ulingenise endleleni ulayishe imiphefumlo yabantu abo bayophangela iintsapho zabo. Uyaqhubeka wena uthatha igoqogoqo lakho lemoto olaziba alikho semvumelweni lapha endleleni ulingenise endleleni ze lithi lakuthinjwa uzibone ngoba unenkani akho nto inenkani ngathi ngunoteksi. Ingxaki yenu ndiqithwala uba indlela leyo yeyenu. Imani uthi phela aphi la maphepha akho kurhulumente walapha eNtshona Koloni. Hayi mani ngubani na umntu onoqabelisa abantu emotweni? Urhulumente waseNtshona Koloni akasebenzisani noonoteksi ngoba izigqibo athe wazithatha kwenzeke ntoni? Iphumile imiphefumlo yabantu. Ingxaki abantu karhulumente waseNtshona Koloni. Abantwana abakwazanga ukuya ezikolweni ngenxa kabani? Urhulumente waseNtshona Koloni ngothatha itekisi. Kunabantu abachaphazelekileyo abahambi ngamoto ayingonoteksi kodwa baphi ngoku. Abanye babo balele ngandletyanana ezibhedlele. Kunabantu abathe
ngoba nobuntu babo uzama ukunceda ukuba abantu baye emisebenzini abahamba ngeemoto ezincinci, kodwa yonke loo nto leyo ibachaphazela. Izithuthi zabo nabo zonakele. Andithethi ke amaziko ekuhlaleni, indawo, izibhedlele, izikolo zitshisiwe. Kwaphakama ke noonqevu ngenxa kabani? Karhulumente. Urhulumente waphi? WaseNtshona Koloni. Kanye urhulumente angaba yiNtshona Koloni kunyanzeleke ibe zizo eeteksi esoloko ezithatha, ngoba xa zona zenzeni ezaseNtshona Koloni akaqali urhulumente ukuzithatha engagqibelisanga. Iziphumo zaloo nto leyo yintoni? Imiphefumlo yabantu. Ndike ndakuva xa ubiza amanani yiminyaka, ndayiqonda imfitshifitshi yonke. Ndiyakuva mntakwethu uthetha ngento yoba kukho abantu abangxilileyo. Uba ngaba ubuthathe imoto yakho esemthethweni uyifake emgaqweni bebengazingxilileyo. Kukho abantwana abangalinge baye ezikolweni. Uba ngaba isithuthi sakho besinempepha zothutha abantwana bebeza kuyo. Ngoku wena uphikisana nento eyabekwayo, inomnyaka yasekwa ngayo uba ngolo nyaka siyaseka izithuthi ezizawuthi zingene endleleni mazibe nempepha. Umqhubi wesithuthi makabe semthethweni wokuqhuba esaa sithuthi sakhe. Hayi, ndiyakuva uyayithetha kodwa andiqondi kakuhle. Kule ndawo sikuyo nakwimeko esikuyo ngoku ngenxa imiqathango urhulumente sinqumayo wasithatha engakhange ahlale phantsi enze unxibelelwano nabantu ngesikho kwindawo sikuyo namhlanje. Ngoku silapha nje ukho abantu abakhalayo abaswele iifemeli zabo, abashiywe ngabantu babo. Kukho abantu abafazana abaphulukene ngemisebenzi yabo. Kukho abantu abasemva kwizifundo zabo zesikolo. Making to stage, concluding the Sikoza section, is that of Paulsmoor females versus Breeder River females. Only Paulsmoor to be scored. Let's put your hands together for the teams participating, ladies and gentlemen. Participants, you ready? Quiet, please. Timekeeper. Urhulumente waseNtshona Koloni unalo ilungelo lokusithatha izithuthi zikawonke-wonke ezingekho semthethweni. Ewe, thina siyavuma urhulumente waseNtshona Koloni unalo ilungelo lokuzithatha iinqwelo mafutha xa ungenazo impepha mvume zokuqhuba namacuwecwe ngamanye amaxesha uye ufumanise ukuba izithuthi azikho semgangathweni nokuba zibe sendleleni. Abaqhubi umthetho walapha eMzantsi Afrika ngokokwam ukwazi uthi xa ubanjwe uqhuba ungenalo iphepha mvume lokuqhuba, nguwe wena mqhubi omakohlwane kungathathwa imoto. Ngumqhubi okohlwalayo athathwe avalelwe kwesimnyama sona isisele ukuba ngaba akalandelanga imiqathango athe wayinikwa. Kwaye xa ethatha iteksi abaqhubi bezithuthi zikawonke-wonke isekwa ngabo abenza kwanokurhwanqululwano emphakathini, kuba ngabo abaphembelele yonke laa nto ngokungahloniphi imithetho yendlela.
ngamanye amaxesha baqhuba betyelela ezinye iinqwelo bade baqhube kumgca otyheli. Ezinye izithuthi kufakwa inani elingaphezulu komlinganiselo. Ezi nqwelo zenu zingekho ndleleni zibulala abakhweli ngengozi. Futhi ikwanini nina ovumelana nayo yonke le nto. Uba ngaba bekusithiwa ungena endleleni kodwa ungena endleleni uba usithi uba umaka kuhlalo ngulo umqhubi ayikho njalo. Emazityeni ntasekhaya kwa abo baqabelisileyo bacingile uzokohlwaya wedwa njani makuthathwe le nto yakho ekwenza uba uphule umthetho. Abakhweli bayaya kwizikhululo zezithutho bayofaka izikhalazo ngabaqhubi. Kubanintsi izithuthi kodwa baninzi izithuthi bezizinto ngazinto eziqaphelayo okokoko besenza izinto ezingalunganga nasendleleni. So baqhuba izithuthi bengenamthetho bengenamaphepha. Uthetha kamandi xa utsho ngoba kaloku ukhuselekile wena uhamba ngeemoto ezikhuselekileyo. Mabaye njani abantu emisebenzini yabo? Urhulumente ingaba unalo na icebo lokubana abantu mabaphangele bekhuselekile? Kungenjalo uzayivusa na imisebenzi yokuba aphuhlise imisebenzi ngoba izinga lemisebenzi liphezulu apha eMzantsi Afrika. Into azama ukuyithetha ugxa wami uzama ukuthi izinga lentswelangqesho eMzantsi Afrika liphezulu kakhulu. Xa oonoteksi bethathela iteksi abantu bayaphulukana nemisebenzi yabo. Akhona amashishini abantu abangoomama bezenzela amashishini kuba bedinga imisebenzi kwindawo ekuqhutywa kuzo iiteksi. Bakhona abantu abathweswe izidanga. Bathi khona abantu abathweswe izidanga kodwa basehleli ezilokishini. Urhulumente lothathe isigqebo usithathele isigqebo engabacingelanga abantu abahlala ezilokishini ngoba bona bakhuselekile awaye bachaphazeleki kuyo yonke le nto yenzekayo. Amasapho abachaphazelekanga. Nina ningurhulumente wasentshona koloni, andizuthi urhulumente welizwe lonke ngoba laa mfazi ungaphaya eGoli wathi urhulumente makabuyisele itekisi zoonotekisi bakwazi usebenza abantu bangatyiwa indlala. Qha into endiyibonayo urhulumente walapha entshona koloni ufuna ukubona thina sizwe simnyama sihlupheka sisifa indlala sifana nabantu bangapha kwala lizwe lasetopini. Anifuni ukusibona siphangele. Umzekelo kwiteksi enizithathayo iteksi nganye iqasha abantu ababini. Xa ngabantu thatha laa teksi icinge laa nto. Hayi kweloqhukumbe ndayiva yonke le nto eqale nenzayo kodwa mna ndizakuxelela into yona. Yabona kama wabhuti beDakota nomdanzane xa besohlwalo ngongena phaa endleleni yoba bengenalungelo longena phaa abavumi sehlwalo. Iba ngabo nabeza nezigelekeqe phaa ekuhlaleni uba maziqhumise uqhushululo. Ubabone kuthiwa xa kuthiwa mabohlwayo imoto zabo bazifumane bazohlwayo. Ndiyayiva loo nto kuthiwa mabazikhululele. Uyikhulelwa njani into ingekabikho semlungelweni loba ingene endleleni? Ladies and gentlemen. That was Portsmouth females versus Breedeville that concluded our issue cause debate section. We will conclude with the Afrikaans session as also we will continue with the Afrikaans debaters as well. And I'm also my co-driver to come and assist with those groups coming forward.
on, guys. I like Sir's version. I think we should stick to that one. The stage is on. Fire! The stage is on. Fire! The stage is on. Fire! Lovely. All right, so we're going to start with the Afrikaans debate now. So again, we're going to ask you to just exit the hall. Goodwood versus West Coast, Allendale versus Brede River, Paulsmoor versus Brede River again there, Voorwerkmeel versus Brandplain, Paulsmoor Male versus Overberg, Frankenstein versus Brede River, and then the